and there are citizens of this country, this exercise has an impact on them. A grandmother in Kasangate arrested over torturing a child by pouring red pepper in her private parts. Forum for Democratic Change, Katonga faction has announced its plans to hold National Council Conference. For this and more, stay tuned. Our dear viewers of Gntv, welcome back from the headlines, and now let's have our news in details. In our today's top stories, the Executive Director of the National Identification Registration Authority, NIRA, Rosemary Kisembo, has confirmed that the renewal of national identification cards will commence June and will be conducted in 10,717 parishes across the country. Rosemary Kisembo says that refugees won't be registered in the dual process. Let's take a look. In the month of June, we shall begin the mass enrollment and mass renewal exercise. And this exercise has an impact on everybody in this country. Provided they are alive and born in this country, and there are citizens of this country, this exercise has an impact on them. This exercise will cover every piece of ground in this country. It will take place at the 10,717 parishes in this country. Because it involves almost everybody in this country, and is going to take place in every part of this country, it is something that we need to begin to discuss, to share views, and also to create awareness and education about. In the next few weeks and months, we shall answer questions on what is mass enrollment, why must we have mass enrollment, when will it take place, where will it take place. We'll also answer things and questions around citizenship. We will answer questions around biometrics. Why biometrics? Why are we adding a biometric? And all those aspects about mass enrollment that are important for every citizen of this country. It is an exercise that will make us proud as Ugandans. It is our time to rejoice in being a Ugandan. I always tell Ugandans, we have problems, we have differences, but we are proudly Ugandan. And nothing tells us about our being Ugandan like our national identification numbers and our national IDs. They are a mark of our identity. The National Identification and Registration Authority exists to create, to manage, and maintain a national identification register. Every Ugandan, whether they live in Uganda or in the diaspora. We have some Ugandans who live within the confines and borders of our 231,000 square kilometers,
But we have so many Ugandans who don't necessarily live within the confines of our current borders. Every Ugandan, regardless of age, regardless of sex, regardless of religion, regardless of background, regardless of occupation, regardless of tribe, regardless of clan, is entitled to a national identification number. Every Ugandan above the age of 16 is entitled to a national identification card. During this exercise, we shall add the iris to our national identification register. In terms of our biometrics, we currently have the face and 10 fingerprints for those who have them. The good thing is that everybody has a face. So I want to speak to the inclusiveness of the register. We are not going to register refugees as Ugandans. We are only registering who? Ugandans. So if you are a refugee, this exercise is not for you. Live in Kampala and you speak Rutoro, you cannot apply to be a registration assistant in Kabarole district. You must live Obera, Osula, Norara in that area. And we shall ask the LC chairman to tell us that you will actually live there. And we shall ask the Gombolola ISO to also tell us it is true that what the LC1 has said is true. This person lives in the area. So those are 4 important things I've mentioned. 1, you must have a Uganda Advanced Certificate of Education as a minimum for registration assistant. Number 2, you must live in the district where you seek to be a registration assistant. 2, 3, you must speak the local languages. So if you live in Fort Portal, you are actually Mtoro, but you cannot speak Rutoro for one reason or another. You do not qualify to apply to be a registration assistant. Then the ISO and the LC1 chairman will tell us that you actually live in that area. The 5th and equally important, you must be proficient with computers, not your mobile phone. Kanja ule Fanta ni Sprite. You must be able to do data capture with a certain level of proficiency, and we shall test that during the interview process. Gntv ATUBANDIIZE. Thank you, Desire, for that report. And in another news, the General Court Martial further remanded the 28 National Unity Platform Party supporters who are charged with being in possession with explosives until the 19th of March this year to rule on their bail applications. This court set the 19th of March 2024 when the state will make its reply and subsequently have court rule on the said applications. Our reporter there has more.
28 supporters of the National Unity Platform who were arrested in 2021 on charges of unlawful possession of ammunition again were denied bail by the General Court Martial. This is the third time the suspects have been denied bail, having started the process last year. This time, several National Unity Platform members of parliament, led by Joe Senyonyi, the leader of opposition, were among the sureties. Sureties that were previously presented were considered unsubstantial by the military court, and even yesterday, the sureties were again considered as substantial. Journalists were also barred from covering yesterday's hearing at the Makinde Base Court. The General Court Martial further remanded the 28 National Unity Platform supporters to prison until the 19th of March this year to rule on their bail applications. After the court session, the sureties spoke to our reporter. Igwanga likoberere omba mugamba abantu bano mubavunana emisango bwegiti kale fenna tugoberere n'abatali wano balabe kyekigenda mu maaso kike mukweka namole mbasindikirize ebweru fenna fenna ne bagamba nedda amasimu tegajja kuyingira muba mukweka ki ombanga mugamba nti n'omusango gwa ddala era nga balina okuguwoza ensonga eyo tetukkaanya nayo mpozi nga batugamba abantu bano balina kye bakweka. Ekyokubiri njagala kwebaza bakulembeze bannange ababaka 8 ne meeyo omu abazze tulabe nga tweyimirira bannaffe. Twagamba tugenda kukola kino kubanga bebasooka okuteekayo balooya bateekayo abazadde baabwe abakyala abaami ab'eŋŋanda nakikooti negamba nti abantu bano bawewuka ate ng'ekyo tetukkiriziganya nakyo. Ogamba otya nti omuzadde w'omuntu mukyala w'omuntu baawe awewuka tasaanidde kumweyimirira kijja kitya? Ne tugamba kale kati ng'abakulembeze katujje tweyimirira abantu bano tulabe kooti kyene tugamba nti oba naffe tetusaanidde era tulindiridde 19 of course tugamba nti n'aka kaseera kawanvu nnyo abantu bano bamaze ebbanga ddene emyaka 3 amu n'okweyongerayo bali mu nkomyo ku bisango sange ebitategeerekeka. Abamu ku bo ebisango bazze babikyusa. Buno buswafu bwe buli mu kugenda mu maaso kye tulabye wano kooti eno ey'amagye eri mu buswafu, gavumenti yennyini eri mu buswafu. Emabegakaawo lwaki olunaku luno bamaze ne baluteekawo Mwami Museveni yavaayo ko lumu nga munnamawulire amubuuzizza omu omukyala yamubuuza munnamawulire nti Olivia Lutaaya nga naye alabika takola ki tamanyi n'Olivia Lutaaya yaani naye abantu betubadde tukaabira okumala kati emyaka 3 weddu. Awo n'ebiga bigenda mu maaso byonna wano bya buswavu bali mu kukola bya busaavu y'ensonga lwaki tebaagala na kutunula mu kamera, tebaagala kulaba nga byonna ebigenda mu maaso munda temubifuna. Ne kubadde munda eyo bya buswavu badde baswala n'okuswala nga bo bennyini abalamuzi nga bali mu kusekerera ne ba prosecutors oba benandise ba prosecutors kubanga this is a persecution. Kati mu mbeera eyo bali tebaagala mu kukwata ku kamera, tebaagala kulaga baana bali abalwadde kuba mulimu abaana abalwadde, mulimu n'abatasobola kuyimirira nga bali wansi nga balwadde ddala. Tetumanyi biki bibeera mu nda eyo kubanga omu ku mabaka waffe bwe yavaayo Honorable Segirinya paka kati akyali ku ndiri, paka kati ali bubi, abeera on and off. Naye olwaleero kooti neetubeerera yankiza nnyo neetuwuliriza. Tuwaddeyo abantu abeeyimirira. Abantu bano bonna 28 bamaze emyaka 3 kumpi kukyanga bakwatibwa. Tetumanyi ddi omusango guno n'olwaleero twogera tumanyi lunaku ki omusango guno gwenda kuddamu kuwulirwa. Twegamba kiyinza okubeera nga yo kubanga bo bafunayo omujulizi nga bagamba mujje mu Gwokuna. Nza Asimwe, Gntv, ATUBANDIIZE. Desire for that report. And then another news, the Deputy Director Operations of UPF, who doubles to be the chairperson of the Police Exodus Circle, has come out to reveal the report into the operations of the Exodus Circle. SCP Omoding Wilson, the chairperson of the Exodus Circle, has said that this circle remains committed to transparency, accountability, and member autonomy. We have more. I'm the Deputy Director of Operations and also Chairperson of Police Exodus Circle. I'm privileged to be here with you today to share what has been going on
You are all aware what came out of Parliament. And then the other day, that you are all aware that the circle has been moving on and progressing. I prepared something that I wanted to read to you so that you appreciate where we have come from. So, it is said that the response on the report into the operations of Exodus Circle on February 1st, 2023, the Right Honorable Deputy Speaker directed the Committee on Defense and Internal Affairs to inquire into the operations of the Uganda Police Exodus Circle, following the statement by the Minister of State for Internal Affairs regarding involuntary reductions from police officers' salary, savings in the circle. The findings of the inquiry were presented to the Parliament on February 2nd, 2024, along with the recommendations. So, Exodus Circle appreciates the committee's findings. However, the report did not adequately address the journey, the achievements, and the challenges of Exodus Circle from 2020 to date, including increased member participation, loan and saving growth, and financial empowerment. In response to the recommendations, the Exodus Circle management has written to the Registers of Cooperatives regarding the issues raised in the report, providing supporting documentations. Additionally, management has communicated with the Police Council as the circle was established by a resolution of the Police Council in 2007. The recommendations from both entities will guide the next steps. Exodus Circle operates in accordance with the cooperative principles of autonomy and independence. The circle is an autonomous self-help organization controlled by its members with no interference from police management. It operates under the patronage of the police force to improve officers' welfare. The circle engages members directly through various channels such as the board, management, delegates, community liaison officers, CLOs, the unit commanders, providing update on circle developments, including share savings, loan products, system upgrade, and addressing members' concerns. The general meeting, empowered by Regulation 20 of the Cooperative Security Societies Regulation and Act 16 of Exodus Circle bylaws, governs the circle's affairs and oversees membership procedure. The Exodus Circle maintains an up-to-date membership register, prioritizing accuracy, reliability to comply with the regulatory requirements outlined in the Cooperative Societies Act. Membership experienced a slight decrease to 41,798 in 2023 due to retirement, voluntary exits, and member death. However, the circle achieved a significant growth in its loan portfolio with a 48% increase, reaching Uganda shillings 45,801,315,737. Saving withdrawals remained high at approximately 557 million per month, constituting over 69% of saving deposit during the period. Loan disbursement totaled to Uganda shillings 28,698,750,000 shillings, with a total asset reaching to Uganda shillings 69,140,000,000
970,607,712 Uganda shillings. Share capital Uganda shillings 13,106,997,012, and member savings at 31,174,370,467 Uganda shillings. Exodus Sacco remains committed to transparency, accountability, and member autonomy. We appreciate the committee's recommendations and assure stakeholders that appropriate actions have been taken to address each point, from ensuring voluntary membership to effective communication with members and adherence to regulatory requirements. Exodus Sacco prioritizes member welfare and satisfaction, promoting fairness, inclusivity, responsible financing, financial management. We express gratitude for the support and guidance from regulatory bodies, stakeholders, and members. As we progress, we remain dedicated to continuous improvement, responsiveness to feedback, and excellence in serving our members and advancing the cooperative movement. Clinton Nahabwe, Gntv at 12. Clinton Nahabwe for that report. In another news, Forum for Democratic Change Party, call it FDC, Katonga faction, have come out to confirm that they are preparing and planning to have a national council conference to elect the Forum for Democratic Change Party leadership hierarchy throughout the country. This announcement was made by the party chairman, Katonga faction, Honorable Waswa Bidigwa, other party headquarters in Katonga. We have more. International Council, Chico, Nabantu, Abavama districts, the Member of Parliament, Kati, Chico, Executive Yakuvayo, Ebawe, Engere between Badjavitambla, computer reports, Asuro Kumanya, the President who are President, Lord Mayor, Wago, Chiabadakuri, and Emirates Kasokanga to Bar. Mchiko or delegate conference. Tetu jakufuna ne reports okuva w'omuwanika yatubuulira ebintu nga bwe bitambula bifa ku byakubyewo enfuna by'essente ne secretary general waffe Honorable Kaija naye ajja kubaawo naye ng'atuwa report ye ekuva mu department ye. Aba electoral commission nabo bajja kubaawo kubanga kati tubadde mulimu ogw'amaanyi ennyo okulonda abantu baffe okwetooloola Uganda yonna, era ennaku zino ezise ennaku nga 23 tubadde mu kulonda abo abagenda okutuula akakiiko ka district. Nange nayiseemu mu district nti nze nkulira abamuzeeyi, nasanyuse nnyo. Kati awo nakyo tekitegeeza nti kyali chairman. Kati olukiiko olwo tugenda okuba nalwo lugenda okutubuulira okuteesa ku nsonga ze tulimu kati kikaaka tugenda kukola ki gye bujja kiki tutwala mu badelegates baffe nga bazze. Tujja kubawa proposals basumulemu basobole okutubuulira nti kakati ng'ebintu bigenze bwebiti tukole bwe tuti, era tujja kubijjayo tubabuulire. Era lujja kuba olunaku lulungi kubanga nammwe twagala mubeerewo olwo. Kakati tunamala okuteesa tujja kusobola okugenda mu maaso n'ebyo tuteeka okukola amangu nga busobola kuba waliwo abaagala okuyingira mu kalulu, nabyo tujja kuba nga tubikolako tusobole okuvaayo n'ensonga eyo ekwata ku ffe n'ekwata ku nsi yaffe. Tubalaga ngeri ki tugenda okukolamu emirimu gya pate yaffe. Abo benjogeddeko abagenda okubeera mu lukiiko olwo tujja kuba ne bammemba ba NEC, National Executive Council, tujja kubeera ne bammemba ba Parliament, tujja kuba n'abantu 3 okuva ba muzeeyi, tujja kuba n'abantu 3 abava mu bakyala Women League, tujja kuba n'abantu 3 abava
mu leedi abavubuka youth. Era tujja kuba n'omuntu omu agenda okuva mu sub-region ng'oyo yeesimbawo kuba member of parliament naye tasobola kuyitamu naye bo tubayise. Kati tusobola okubeera n'abantu nga 2 abagenda okubaawo ku lunaku olwo 21. Nga bwe mumanyi kwatagana ne Najja Nankumbi kantogerwe nti tetunnakkiriza nga bwe mumanyi nti tetunnatuula kugamba nti ekkubo tugenda okukwata. Naye nze nga chairman nga sinagira ki tetunnatuula, nze position yange eri bweti nti okuggyako Nandala Mafabi ne Patrick Abliat nga resigninze bavudde mu bifo byabwe ebyo n'abalala ne babitwala. Bwe bakyetaagisa nange nja ku resigninga party ebenga eddawo nga tijja kuddawo nga bwe yali naye nkugamba okwogera nabo. Naye kati kirabanga kinaasoboka kale nze sina interest mu kintu ekyo. Jokolo, yeah, we have not made a decision on that particular elections, but we are supposed to be having a meeting later on this afternoon to make a decision, and you'll hear about it as soon as we are done. Za asemeka jese GNTV atov. Thank you, Desire, for that report. And then another news, the Uganda Police Force has warned people against hateful speech as they apprehend Kabaka Ronald Mwenda Mutebi's hater. According to the police spokesperson, Fred Enanga says one person so far has been arrested for insulting the Kabaka of Buganda Kingdom. Ibrahim Musana will be charged with computer misuse, defamation and inciting violence. Let's take a look. Tambula ensoko kubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka yali alamula Buganda atudde entende ku namulondo y'abajjajjaabwe. Ensonga enkulu ebayisizza mwenna bannamawulire ensonga ya muvubuka Musana Ibrahim abadde akozesa emikutu gimuyunga bantu mu ngeri y'okutyoboola Ssaabasajja Kabaka n'Obwakabaka. Sabbiiti gye tukubye emabega Obwakabaka bwa Buganda bwavaayo ku bibadde biyitingana ku mikutu egy'enjawulo ku muvubuka ono Musana Ibrahim omutyoboozi abadde agufudde omugano okutyoboola Kabaka wa Buganda, Katikkiro wamu n'okuvoola ekitiibwa kya Buganda wamu n'abakulembeze abalala. Nga 13 mu Kutula Ssanja 2024 Obwakabaka bwa Buganda bwaggulawo omusango eri Director w'ekitebe ekikulu ekya CID ekibuli ku nkozesa embi ey'ebigambo ebiyitingana ku mitimbagano erimu okuvoola Ssaabasajja Kabaka, Katikkiro wamu n'Obwakabaka. Twebaza ab'ebyokwerinda ab'enjawulo abasitukiramu ku nsonga eno gye badde bakolako kannabwala. Tutwala omukisa guno okubategeeza abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna nti okukwatibwa kw'omuvubuka ono Musana Ibrahim gaali maanyi ga Bwakabaka n'okufaayo kw'ebitongole ebyokwerinda. Era wano nviirayo bategeeza nti omuntu yenna anaddamu okwepampalika ku namulondo ajja kukolebwako ng'amateeka bwe galagira. Kino kitwaliramu ne bannaffe abalala abadde bawaaba emisango egitaliimu nsa, emisango egy'ettaka, emisango eri Ssaabasajja Kabaka, nga ku luno ttiimu ya Ssaabawolereza tegenda kusuulayo gwa naggamba, egenda kunyigiramu buli muntu yenna anaaba avunaaniddwa ku nsonga eyo. Era wano sabbiiti ewedde ttiimu ya Ssaabawolereza yawaabira omulangira omu n'emusinga omusango. Kino tekigenda kukoma wano naye agenda kuliibwa eri Obwakabaka. Tugenda kukakasa nti abantu bano bakwatibwako. Muganda atera okugamba nti omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi malagala. Bayinza okubaayo ababadde babikola, abadde batyoboola, naye kye kiseera okubaanukula n'okuvaayo n'amaanyi amangi. Bannaffe abo tebagenda kuyisibwa bulungi okutandikirawo. Mwebale nnyo okutuwuliza. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Yenyigidde mu bikolwa eby'okuvoola n'okutyoboola n'okulinnyirira ekitiibwa kya Kabaka wa Buganda awamu n'Obwakabaka okutwaliza awamu. Ng'omuvubuka ono gwe bayita Musana Ibrahim yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 17 February abakesi baffe aba crime intelligence ng'ono
Musana Ibrahim aina nga mutuuze w'e Kawuga Mukono ate nga aina n'amaka mu kitundu kya Kira Road. Yakwatibwa oluvannyuma lw'okukifuula omugano okuvvoola n'okutyoboola kabaka wa Buganda oba ekitiibwa kya kabaka wa Buganda. Ono abadde agenda n'akwata obutambi mwabadde ateeka ekifaananyi kya kabaka wa Buganda Katikkiro n'ebifaananyi ebikwata ku Buganda ku bwakabaka bwa Buganda kati ng'akikola mu ngeri ng'ayitira ku mikutu egy'enjawulo egy'ebyuma bikalimagezi n'alyoka alinnyirira ekitiibwa kya kabaka wa Buganda n'obwakabaka. So ono yaguddwako emisango egiwerako oluvannyuma lw'abakessi okuva mu Crime Intelligence okumukwasa abambega okuva mu kitongole ekikulu ekya CID ekibuli ng'ono bamuguddeko emisango nga bwe mbannyonnyodde egyekuusa mu kukozesa obubi ebyuma bikalimagezi, olulimi olutasaana mu byuma bikalimagezi, ebikolwa ebyokusiga obukyayi, okuvvoola n'okutyoboola ekitiibwa awamu n'okukumaakuma mu bantu omuliro. Era obutambi obuwerera ddala 50 bwamaze okukuŋŋaanyizibwa era nga tulina okugenda ne tufuna ebigambo byazze nga akozesa mu butambi obwo okubuzza mu bujulizi obwetaagisa mu kooti kye bayita transcribing of videos. Ebikolwa by'omulenzi ono oba omuvubuka ono okulinnyirira n'okuvvoola ekitiibwa kya Buganda kiviiriddeko abantu bangi mu Buganda n'abo ab'emikwano n'abaagaliza Buganda okuba nga balina ennyiike olw'ebigambo n'ebivumo omuvubuka ono byazze ng'akozesa ebiswavu ddala ku bwakabaka bwa Buganda, Katikkiro wa Buganda n'obwakabaka bwa Buganda. Tukimanyi bulungi nnyo nti ekitiibwa ky'obwakabaka bwa Buganda bwesigamye nnyo mu kuwa kabaka wa Buganda ekitiibwa era nga ekitiibwa kino kirina okukuumibwa butiribiri. Ng'eggwanga Uganda twagala okutegeeza abo bonna abayitira mu mikutu, abakozesa ebivumo, abayitira mu kuvvoola n'okutyoboola abantu ba bulijjo, okubalinnyirira, okukozesa agagambo aganene agateetaagisa kuwulirizibwa, nti eggwanga lino lirina amateeka agalwanyisa ebikolwa eby'okukumaakuma mu bantu omuliro, okusiga obukyayi mu bantu, okuvvoola abantu. So n'olw'ensonga eyo ng'ebitongole ebikuuma ddembe tetugenda kukkiriza bantu bagenda kuvaayo kuyitira mu bivumo, mu kuvvoola, kuyitira mu kukumaakuma abantu n'okusiga obukyayi, okuleeta ebisobola okuviirako eggwanga okutabuka n'abantu okutandika okuneneŋŋana mu ngeri emu oba endala. So tuli beeteefuteefu naye nga twagala mu kiseera kino okwebaza ekitongole ekikessi
ne bambega abagenda mu maaso okulaba nga abo bonna bonna abayina emitima emikyayi abayina ebigendererwa ebyokusiga obukyayi ndaba tulabe nga ebikolwa ng'ebyo tubikomekkereza era abeeyongerayo okuyitira mu makubo ago amakyamu babe nga bakwatibwa bavunaanibwe. Clinton Nahabwe, GNTV at all. Thank you, Clinton Nahabwe, for that report. And in Kasangati district, a grandmother in Kasangati has been arrested by police and is in custody for torturing her granddaughter by pouring red pepper in her private parts. This has raised concerns among residents, and security authorities have condemned the act. Let's take a look. Naguze tukamula litwa 10 era tetwawedde mu mwasigaddemu obulala. Bamuyita Jemima. Mwana oyo afuka mu ngoye ng'atudde, n'apama mu ngoye ng'atudde. Kati jo olwe namugambye nti Jemima, lwaki oyagala nnyo okufukanga mu ngoye ng'otudde? Banno baabali abato obalaba bafuka mu ngoye. Busungu we wankozeseza ekyo nemukuba olwo nengamba kanguteekemu kakamulali kano ndabe noddamu okufuka mu ngoye. Nti sikikoze nti nkuteekamu lwaki, ndikuteekamu lwakulekera okufuka mu ngoye ng'otudde, nakupama mu ngoye ng'otudde. Nenga saamufumiseko abeera muzzukulu wange. Waliyo omukazi yabaddemu naye yalabye. Omwana ono tulaba alinako oyo kyeyavaako andeetera omwana. Yangamba maama sina gyenziza mwana wange. Nemugamba ki? Nangamba saagala kuwa maama wange mwana ono. Maama tayagala ki? Mwana wange. Nemugamba ate taata we. Nangamba kitaawe naye engeri gy'awasaawasaamu ayinza okuleeta omukazi n'atulugunya omwana wange. Nemugamba oba weebityo omwana mumpe, n'amundeetera. Nembeera naye n'agenda n'abiriba. N'akomawo n'amunkimako, n'angamba kangende mbeereko naye gye mbeera. Neera yalaba nga bimusobedde ebyabbi n'omusulo. N'angamba maama omwana anemye, neeno buuno bali mu kungobesa omwana kamukomyewo. Nemugamba muleete, n'amundeetera. N'asigala ng'akola ki ng'addayo ku mulimu. Kati bwe yaddayo ku mulimu ebyomulimu bya hoteri bwe byagaana, n'atandika okupanga ebyokugenda ebweru. Najja n'angamba maama ntandise okupanga ebigenda wa ebweru. Kangende nkole singa okuwonaawonera mu Uganda muno nga sina. Tugunya omwana waabwe gwe nategeddeko erya Jemima, era nagenza otuuka wano ng'abatuuze bangi bakuŋŋaanye baagala kumutuusaako bulabe. Omwana yenna azimbagatanye mususu avaamu musaayi. Kye nabadde nina okukola kwe kuyambibwako abatonotono crime preventer gwe nafunye ne muddusa ku poliisi Kasangati asobole okufuna obuyambi obw'enjawulo. Mwana mutongo oyo n'omufumita mu magulu naye nga ne bwaba muntu mukulu wadde mujjawo tosobola kikola ng'amateeka gye gali. N'oyo bebi we ne bamumunjako at least bebi we ne babeera nga bamuwa abantu bamulere agende akole ekibonerezo kye akole obusibe ne banne bamulabireko. Kyekikolwa kyakoze kibi nnyo ku mwana oyo obulamu bwe. Omusajja yakoze naye kugamba omwana ng'oyo omwana bwali badde ng'atuusiddwako ye yalisoose okujja eri ab'obuyinza tibanaye omukazi kyakoze ekintu kikulu nnyo. Naye omusajja dda n'osirika naawe omwana abantu b'ekya ne batuuka okujja okuwaaba okuleeta egundi ku poliisi nga gwe omusajja osirise. Naye kati wuyo omukazi alina akaana kato ddala naye akalaba naye n'ogenda otuusa ku mwana wa munno ekintu bw'otyo. Abakazi babi nnyo bantu bazibu. Kale oyo kati abeere n'omusajja omukola ekintu ekirala oba ategere nti onna omukazi omulala oyo akusalira mu buliri. Omukazi oyo abadde akuba omwana n'awatali nga tumugambako ng'atuvuma. Yatugamba poliisi egenda okumugagambulako ku muntu omu ajja kumugwa mu bulago.
ng'amugambako ku mwana oyo muba tetulaba nga mbonyawonya tumukwali bamusibe emyaka gye nalina gisaanidde gyonna bulamu bwonna bwonna ku kyeyakoze. Wano wewaka ow'omukyala n'omwami bennakutte olunaku lw'eggulo nensobola okubatwala ku omwana abadde asoma naye ng'era ensoma si ennungi ennyo olw'embeera nti era ndowooza ne school fees abadde tebamulabirira okusooka naye ng'era ne famire si eri awo eri obulungi ennyo naye olw'okuba nti ate yayongeddemu ekyokutulugunyizibwa kati tusaba bannaffe okutandikira ku ffe ffennyini tulabe omwana oyo ennyamba gye tuyinza omuyamba ne bannaffe abalala abalabye egguliro lino omwana tumuyambe kubanga ali mu bulumi bungi nnyo ate yeyongera ku lumu atandise okuzimba naye nga katusabe abeezira kisa bayambe ku mwana oyo tulabe nga jjanjabwa bulungi tusooke tukomyewo obulamu then etteeka linaakola ku bali abakoze ekikolwa ekyo naye omwana tumufunire obuyambi ogwo omulanga gwe nkubira batuuze bannange n'abantu abalala abayinza okuba nga balabye eggulire lino. Omwana tugenda kusala amagezi okulaba nga afuna obujjanjabi nga kitandikira ku nze kennyini ngenda kuva wano ng'omwana musasulidde obujjanjabi bwa mitwalo 2 naye nkowoola abantu bonna abali eyo ababaka ba palamenti bakansalazi abantu baffe abagagga mu community offices ez'enjawulo omwana ono waali essaawa zino yeetaaga obujjanjabi obw'amaanyi. GNTV Gotv. Appreciate your desire for that report. And in another news, as the way of appreciating the work of God and the love that Pastor Penina has shown to her spiritual children, they came out and surprised her with a birthday party and a special gift of a car. Pastor Penina thanked her spiritual children for the loving heart they showed her and for the surprise gift. Let's take a look. As the way of appreciating and thanking the work of God that has been done by Pastor Nankunda Penina since she accepted Jesus Christ to be her savior, the people that she raised up as their spiritual parent have organized a surprise birthday party for this lady of God, Pastor Nankunda Penina. The people that were raised by Pastor Nankunda Penina organized a surprise birthday party to surprise their mom. These people came out and talked about the love of God that this lady had for them and also talked about the good care that she had for them. This surprise birthday party started with a band which welcomed Pastor Nankunda Penina in the Adit Mall building. Naja kutika teba kugendana tebye birthday ya Penina nareta hapa bahasa kacheka n'urukundo ayera kakwasi yakira akawa kakache kungaka n'urukundo rero Penina kabahasa kaka kandi k'urukundo. Thank you so much. Wow. Lewe cyane mukangama no gusebananga ngama Penina nizo bakeye icyo hanga yakora ningabe bitubiri byonka izo bazaka fide kiroto mabipane na bakakimugambiraho nitwereza umwanya bw'umwe ikanisa ye ejyaruguye yanje anda nanizo wanje nindabaho wa Pastor Penina akankunda izo bajyande Jackie mukama yatuma murengana turi babi haza tutarihe murabazire bitu bomwoyo echo ni kisimera rahanga tabata muramukumbira ko kwanje mu ekiro so itwenge tibe ya Kampala imoto twagereza amuso ko twatera mu Kampala twagavuga gavamo so that tibe ya Kampala
Thank you so much. While talking to her spiritual children, they thanked the grace and glory of God and prayed for her a blessing while asking God to keep her alive to glorify the goodness of God. Among the children that Pastor Nankunda Penina raised, they gave a gift of a car. While speaking to Pastor Nankunda Penina, the birthday girl, she thanked her children for the surprise birthday and prayed for them a blessing that they should keep up with the spirit of love and remembrance. Ekintu ekipasita yanguzanya ambushi nozimanyi kasipasita kanyomwabire wamaye otebya ambushi kanyomutene wategereza neyaguza munafuniriza kayayabigane nabwitunagetegereza mukama simwe bantu ninsima ruhanga mwene ruhanga ntine bugarukiro ago kubasa kujuna amagara ganje Amina batuma Paul kushimwa ngamba kokwe kunda ngamba kokundwa ruhanga kokwe yonjero nyisho akongera muri myaka ninyitiriza mukikubira boneze shaba Amina batuma kuna iza kushoma gatshomufu shira ya ngero bikunda umuntu wakongera muri myaka nyonge munyongeza Amina batuma niyo munyongeza eshahezi esipuriyanisi kuka mukama nayo echa kabiri tinkubire buzimazima nduhoro kundo yawe mawe omuzine byaje. For GNTV at 12, Clinton Nawe in Mbara City. Thank you, Nahawe Clinton, for that report. And it brings us to the end of our today's bulletin. But before we wind up, let's first look back at our headlines. In our today's top stories, National Identification Registration Authority has announced preparations to recruit data entrants for National Identification Renewal Exercise. Provided they are alive and born in this country and they are citizens of this country, this exercise has an impact on them. A grandmother in Kasangate arrested over torturing a child by pouring red pepper in her private parts. Naguze tukamula litwa 10 era tetwawedde mu mwasigaddemu obulala. Forum for Democratic Change, Katonga faction has announced its plans to hold National Council Conference. For this and more, stay tuned. Our dear viewers of Gntv, that's all we had, and thanks for being part of us from the time we started to the time we are coming to the end of our today's bulletin. I'm ALLIAN ATUBANDIIZE, Gntv at 12, and up next is a lunch hour service at King of Kings Church. Please come and attend. We love you.